Okay, and of those who raised your hand, how many were afraid to tell them how complicated it was? 그럼 지금 방금 손 드신 분들 중에 친구들한테 그걸 설명을 할 때 이거 어려운데? 라고 생각하셨던 분들 있으신가요? Yeah. So this is really why we're here, because the truth is that investing into crypto assets is very complicated. There's the reality that you have to have a wallet, you have to open up an exchange account, you have to manage your private keys, and you have to figure out how to wade through all of the fake news that exist in the industry. 지금 그래서 이렇게 설명하기조차 어려웠던 부분이 있었기 때문에 우리가 이 자리에 모였다고 생각합니다. 지금 우리가 암호화폐에 투자하는 데는 너무 어렵습니다. 너무 많은 거래소가 있고 프라이빗 키라든지 월렛이라든지 패스워드라든지 너무 많은 게 필요하기 때문에 그게 바로 우리가 이 자리에 모인 이유라 할 수 있습니다. So that's why we're here. B21 is solving the problems that exist for the mass market, the average consumer, to learn about and to invest in the crypto assets. 그래서 B21이 바로 이 자리에 온 거고요. B21이 암호화폐에 대해서 더 이해를 돕고자 그리고 대중시장에서 일반인들에게 더 많은 지식을 제공하고자 오늘 이 자리를 개최하게 됐습니다. So people ask, well, what's wrong? What's the problem with crypto asset investing? And it's really fundamental. The first is that the user experience for someone trying to invest in the crypto assets today is very fragmented and complicated. 많은 사람들이 왜 암호화폐 이렇게 어려운 걸까라고 질문을 하는데 그 답을 보면 유저 익스피리언스, 그러니까 이것을 사용하는 사용자들이 직접 하기에 매우 어렵다는 것입니다. And the other problem is that there's a large lack of education. There's a lot of misinformation. There's a lack of information that's targeted for the general public. 뿐만 아니라 일반 대중들을 위한 지식, 암호화폐에 대한 지식을 전달하고자 하는 이 자료들이 너무 부족하다는 것이 그 이유 중 하나입니다. And also there's a very large problem with the lack of transparency. If you invest in an exchange today, you don't actually know whether that exchange has your crypto assets because they're not regulated. They don't have to tell you who the owners are. They don't have to tell you what assets they hold. 그리고 더 큰 문제는 투명성에 관한 문제인데요. 여러분이 거래소에다가 여러분 돈을 맡기거나 투자를 할 때 여기에서 누가 이거를 규제하는가 그리고 오너가 누군가 이거에 대해서 투명하게 오픈되지 않기 때문에 그게 가장 큰 문제라 할 수 있습니다. And the other big problem is, especially on a global scale, is that if you want to invest, it's very difficult to invest using your local currency. 또한 또 다른 문제는 법정 통화, 그러니까 한국으로 치면 원화 이걸로 투자를 암호화폐에 하는 게 어렵다는 것. 이것 또한 제한점으로 작용하고 있습니다. And it's because of these main reasons why the crypto investing community on a global basis is very limited. There's probably only around 15 to 20 million people who've actually invested into crypto around the world. And that's a very small number. What we're planning to do at B21 is to open up crypto asset investing to a much larger audience, to tens of millions of more people. 그래서 지금까지 이 암호화폐 투자 시장에 투자하고 있는 사람들은 전 세계적으로 봤을 때 1,500만 명에서 2,000만 명으로 추산이 되고 있는데요. 이는 전 세계적으로 봤을 때 매우 작은 숫자를 할 수 있습니다. 그래서 B21이 지금 타겟으로 하고 있는 목표는 전 세계 일반 사람들에게 이 암호화폐 시장을 오픈시켜주는 겁니다. So what are we trying to build? And one of our advisors is Brock Pierce. And Brock Pierce is always reminding us the most important thing we can do is build a community. So our goal is to build the world's largest community of crypto asset investors. 지금 우리가 하고 있는 것은 여러분 모두 아시다시피 암호화폐에서 잘 알려진 브록 피어스라는 분으로부터 자문을 받은 내용인데요. 우선 커뮤니티를 구축하라라는 것이었습니다. 그래서 지금 B21이 하고 있는 것은 전 세계에서 가장 큰 암호 자산 투자 커뮤니티를 구축하고 있는 중입니다. And we're going to do this by making our platform the easiest way for people to invest in crypto assets. And 이를 위한 방법 중에 하나가 암호화폐에 투자할 수 있는 대중시장에 쉽게 접근할 수 있는 길을 열어주는 겁니다. And we're going to do this by doing something that people told us we were crazy to approach when we started this about 9-10 months ago, and that is
we're going to be a regulated company. We've started out on day one with the intention to be regulated so that we could be a more trustworthy company. 뿐만 아니라 B21은 규제하에, 정부 규제하에 운영되는 기업으로서 사업 시작 첫날부터 그것을 의도하고 만들어진 회사입니다. And our main role in this as a company is to enable more people, significantly more people, to be able to educate themselves and to invest in crypto assets. 또한 우리 B21의 주 목적은 더 많은 사람들에게 암호화폐라는 지식을 제공하고 그곳에 투자할 수 있게 만드는 것입니다. When we started this project, we told everybody that education was at the forefront of what we were doing, and a lot of people didn't believe us. 처음에 이 B21을 시작할 때 저희가 먼저 생각했던 것은 고객들에게 교육을 먼저 제공하자, 지식을 제공하자라고 했는데 많은 사람들이 사실 믿지 않았습니다. 왜냐하면 투자가 주 목적이기 때문이죠. So even though we haven't launched our investment platform yet, we made a promise and we delivered. And we've recently launched B21 Life. 사실 투자 플랫폼을 저희가 아직 출시를 하지 않았는데 그 전에 저희가 한 일이 바로 B21 라이프라는 어플, 교육을 제공하고자 하는 어플을 출시한 것입니다. So in B21 Life, we publish curated news every day. We provide training courses in our application to educate people about blockchain, about cryptocurrencies, and about investing. And we have a really fun piece that we call Coffee Break, which is little tiny tidbits of learning that you can consume each day to make you a better crypto asset investor. 그래서 지금 B21 라이프라는 어플을 다운을 받으시게 되면 여러 가지 카테고리를 보실 수 있는데요. 일단 뉴스라는 섹션에서 이 B21이 선정한 매일 업데이트된 암호화폐에 대한 뉴스를 보실 수 있습니다. 그리고 교육 자료도 제공을 하고 있는데 블록체인이나 암호화폐 그리고 투자에 관한 교육 자료를 제공하고 있으며 마지막 그 되게 재밌게 생각하는 것이 Did you know라는 건데 잘 알지 못했던 숨겨졌던 사실들에 대해서 짤막짤막한 정보를 제공하고 있습니다. And one of the really cool things that we're doing inside of B21 Life is coin research. We provide information about coins that can be invested in, and when we launch the app, that'll also include data analytics about the performance of those coins. 그리고 한 가지 흥미로운 점은 코인 리서치라는 섹션인데요. 이것을 통해서 B21이 각 스페시픽 코인에 대한 정보를 제공하고요. 그 다음에 어플리케이션을 통해 다양한 데이터 분석 자료를 제공하고 있습니다. So we're so excited about putting this out in the market ahead of our investment application that we're going to do a bit of a fun airdrop tonight. Anybody who downloads the application and registers from now until Friday, we're going to give 30,000 won of B21 token. 오늘 아주 이거에 대해서 발표하는 것이 저는 되게 흥미로운데요. 오늘 이 행사 끝날 무렵에 이 B21 라이프를 다운로드 받게 되시면 에어드랍에 참여하실 수 있고 3만 달러 상당의 이 보상을 3만 원 상당의 보상을 받으실 수 있습니다. The app is available now in both Android and iOS stores, so please download it, start looking at our curated news and looking at our training courses. 지금도 바로 이 앱을 다운받으실 수 있습니다. 안드로이드와 iOS를 활용해서 다운받으시기 바랍니다. I just want to make a point. A lot of companies that are in our phase, that are in the early stages of deploying, they make a lot of promises about what they're going to deliver. We want to make a point that even before we've launched our investing app, we've delivered on the first piece, which is our education. 많은 기업들이 사실 사업을 시작하는 초기에는 여러 가지 약속을 여러분들에게 하게 됩니다. 그런데 B21은 투자 플랫폼을 내놓기 전에 저희가 약속드렸던 투자에 관한 지식을 공유할 수 있는 플랫폼을 먼저 출시했다는 사실 말씀드리고 싶습니다. So the second release we're going to do is called B21 Invest, and this is the actual investment platform. And the thing that we're most proud about at this point is we've really worked hard on a beautiful user interface. 그리고 두 번째 말씀드릴 것은 B21 인베스트라는 어플이고요. 이게 실질적으로 투자하게 할 수 있는 플랫폼입니다. 일단 먼저 바깥 화면이 디스플레이가 UI나 UX가 매우 보기 좋게 잘 배열이 되어 있고요.
we did 3 iterations of this platform, and we actually took it to non-crypto investors, and we had them play around with it through the 3 iterations of the platform, and came up with what's the current design here. 암호화폐에 투자하지 못했던 사람들을 위해서 어떻게 해야 쉽게 접근할 수 있는지에 대해서 생각을 했고, 그래서 나온 결과물이 이런 디스플레이라고 말씀드리고 싶습니다. So some of the key features is our platform is based on what we call goal investing. So when each person starts the platform, they enter their aspirational goals. How much money do I want to accumulate, and why am I trying to accumulate it? 일단 저희 이 플랫폼의 주요 특징은 목표 기반 투자 플랫폼이라는 겁니다. 일단 처음 들어가게 되면 내가 이만큼의 돈을 왜 축적하고 싶어 하는지, 왜 수익을 이만큼 일으키고자 하는지에 대해서 설정하는 화면이 나옵니다. And we have a simple dashboard. As you can see the screen here, we have the key information. What is the value of my portfolio? How much have I invested? How much have I earned? And what is my percentage return? So you can see your whole portfolio in this simple view. 여기서 보시게 되면 지금 현재 내가 가지고 있는 자산의 가치는 얼마인가, 그리고 내가 원하는 목표, 내가 투자한 금액, 그리고 얼마의 이득을 얻었고 리턴의 퍼센티지는 얼마인가를 한눈에 여기서 보실 수 있습니다. And a fun feature that we added was recurring investments. You can program your account to automatically invest each month a fixed amount of money. 여기서 흥미로운 특징 중 하나가 재투자 옵션인데요. 프로그래밍을 해놓으면 매달 얼마씩 무엇을 통해서 어디 화폐에 투자한다라는 것만 세팅을 해놓으면 매달 똑같은 방식으로 자동으로 투자를 하실 수 있는 기능이 있습니다. And again, an important aspect of this is not only supporting investments in local currencies, but supporting investments in channels of currency. And so you can see here we support debit card, bank account, cash, and recurring deposits. In some markets that we're going after, cash is actually the #1 form of payment. So we're not only adapting to the currency, but to the method of investment. 일단 법정 통화로 투자할 수 있게끔 지원하는 것뿐만 아니라 여러 가지 투자 채널에 대해서 지원을 할 수 있습니다. 예를 들어 데비카드라든지 은행 송금을 할 수 있게 한다든지와 같은 방식을 사용할 수 있습니다. 물론 많은 사람들이 현금으로 투자하는 것을 원하시겠지만 여러 가지 다른 방식으로도 지원이 가능합니다. So unlike trading platforms where you have to understand things like market orders and limit orders, and you have to understand just the interface and how it works, ours is really simple. If you have something in your portfolio that you want to buy, you have a very simple interface. You choose buy, the quantity will tell you the amount. If you don't know the quantity, you can click on this button and you can buy a specific fiat dollar amount. 사실 많은 거래 플랫폼을 보시게 되면 오더량이라든지 오더 금액이라든지 많은 제한이 걸려있는 경우가 많은데요. 이 플랫폼을 활용해서 매우 간단하게 사거나 파는 것이 가능합니다. And the same thing, if you want to sell, it's just a few clicks. 물론 암호화폐를 판매할 때, 그러니까 매도를 할 때도 클릭 몇 번으로 가능합니다. And once you have a portfolio, in this case, let's say you have these tokens in your portfolio, you can view them all in one place, and if you want to buy or sell more, you just hit the exchange button and buy or sell them using the screens we just looked at. 이걸 보시게 되면 여러분의 포트폴리오라고 하실 수 있습니다. 여러분이 지금 소유하고 있는 암호화폐에 대해서 쭉 나열을 해놨고요. 특정 암호화폐에 대해서 팔거나 사고 싶을 때 옆에 있는 exchange 버튼을 누르면 바로 매매가 가능합니다. And important with any investment, if you want to withdraw your money, we make it very easy. You can withdraw a partial amount at any time. You can withdraw the full amount, close your portfolio, or you can sell your whole portfolio and go to cash. 또한 여러분이 이 돈으로 가지고 계신 이 암호화폐들을 일부 혹은 전부 출금하는 옵션도 매우 쉽게 설정이 되어 있습니다. So just to recap, one of our major goals is to make the user interface and the user experience very easy. 저희 B21의 목표는 다시 말씀드리지만 UI나 UX를 매우 쉽게, 그러니까 사용하는 자들이 매우 쉽게 접근할 수 있게 하는 겁니다. So we'll just recap the modules. We have training,
We have news channels. 보시는 것처럼 트레이닝 섹션이 있고요. 그 다음에 뉴스를 볼 수 있는 채널. We have the dashboard, which is the center where you see everything. 이 대시보드를 보시게 되면 여러분의 포트폴리오나 여러분에 대한 투자 정보를 한 번에 보실 수 있는 화면입니다. We have the portfolio manager where you can preview, buy, and sell your tokens. 포트폴리오 매니저 화면을 보게 되면 암호화폐를 미리 보기 해서 사거나 팔거나 결정하실 수 있고요. We have a coin section, which is an educational section where you can research coins and learn basic information about them. 또한 그 코인 섹션이 있는데 여기에서는 암호화폐에 대한 교육을 제공합니다. 여러 가지 지식을 공유할 수 있는 화면입니다. And we have a data section where if you're really interested in a coin that's already trading, you can get data analytics on that coin. 데이터 섹션에서는 여러분이 투자를 했던 암호화폐에 대해서 더 이제 기술적인 정보를 보고자 할 때 들어가서 찾으시면 됩니다. So what really makes B21 different from a user perspective? We'll talk about from a legal perspective in a minute, but from a user perspective, the most important thing is it's a one solution to solve all of your investing issues. 일단 사용자 측면에서 그리고 법적 측면에서 다른 경쟁 업체들과 B21이 가장 경쟁 우위를 갖게 되는 것 중 하나가 하나의 솔루션으로 모든 것이 가능하다라는 것입니다. So with B21, you use your local currency to invest. You have one account. You only do your identity one time. You only have to have one password or biometric to get into your platform, and you can see your whole portfolio in your mobile phone. 지금 보시는 화면에서처럼 현지 통화로 투자를 가능하고 한 가지 계정, 하나의 KYC, 하나의 패스워드, 하나의 비율로 모든 것이 가능하다는 것이고 또한 전체 여러분의 투자 포트폴리오를 휴대폰 화면으로 확인하실 수 있다는 겁니다. And as we mentioned earlier, with the competition, you would have to have multiple currencies to start investing. You would have to have multiple accounts, so exchange accounts, wallet accounts, etc. You'd have to do your identity many times. I'm sure since most of you've invested, you've held your identity card up against your face and done a selfie, and you're probably tired of doing that. 일단 경쟁업체들을 보시게 되면 현지 통화 외에도 여러 가지 통화를 사용해서 우선 투자를 시작해야 되고요. 그다음에 어카운트 계정도 여러 개가 필요하고 인증, 여러분이라는 걸 인증하는 게 절차가 되게 많습니다. 예를 들어 뭐 셀카를 찍는 것처럼 얼굴을 보여서 여러분인 걸 증명해야 된다든지 이런 과정이 매우 많습니다. And the worst part about the competitive landscape today is once you open all of these accounts and you do all these identities, you still can't see the value of your portfolio in one place. You have to go look at all these different accounts to understand what you actually have. 중요한 것은 이렇게 복잡하고 긴 과정을 거쳤음에도 불구하고 한 번에 여러분의 투자 포트폴리오를 볼 수 있는 플랫폼은 없다는 겁니다. So we've just talked about the user interface, but this is a very complex project on the back end of this system. 지금까지는 유저 인터페이스에 대해서 말씀드렸는데요. 이는 B21에게 있어서도 매우 복잡한 프로젝트였다고 말씀드리고 싶습니다. So in building this platform, we have chose the best partners that we could find around the world to build this out. 지금까지 이 플랫폼을 구축하기 위해서는 전 세계 업계 최고의 파트너들과 함께 협업을 해왔습니다. First of all, partners like the center here to help us to bring awareness to South Korea. 일단 먼저 언급하고 싶은 게 마케팅 부분을 담당하셨던 디센트라, 저를 이곳 한국에까지 오게 해주신 장본인입니다. And very important to us because we set out to be a regulated company and we spent hundreds and hundreds of thousands of dollars on legal research. We've chosen the law firm of Isolas and DLA Piper to help us. We have applied for licenses in multiple jurisdictions around the world. Our primary license is going to come from Gibraltar, which is called a DLT license. And we also have applied for a banking license in Puerto Rico, but I have some very exciting news to announce that we just put a bid in last week to purchase a bank. And so as part of our group, we'll be holding a bank in this platform. 일단 저희의 중요한 파트너라고 할 수 있는 게 법적 자문을 받았던 두 개의 기업이 있는데요. 저희가 수십만 달러를 제공하면서까지 법적
이러한 자문을 얻은 것은 규제를 받는 기업으로 만들고 싶어서 그렇게 한 것이고 법적으로나 여러 가지 허가 문제에 관해서 이러한 기업들로부터 자문을 얻었습니다. 그리고 DLT 기술에 대한 허가를 지브롤타르 최초로 저희가 승인을 받았고 그 이후로는 푸르알타리코에서 DLT라는 라이선스 허가를 받게 되었습니다. And we won't go through every one of these, but another really important part of building this platform is our exchange partners, both for the execution orders of our assets and also for listing of our token once the token sale is over. So you can see on the bottom we have Bitfinex, OKCoin, and Kraken are already partners of ours in the build out of this platform. 저희와 함께하고 있는 업계 최고 파트너들은 많이 있지만 중요하게 언급드리고 싶은 것이 주요 거래소입니다. 비트피닉스나 크래켄, OK코인 등이 저희 주요 거래소이고 이들이 우리의 투자를 엑스큐션하고 그에 대한 저희의 의견을 듣고 있는 그러한 거래소들이라 할 수 있습니다. And I think this slide can be boring for some people, but it's really important for people to understand what market we're going after. 사실 이 화면은 몇몇 분들에게 조금 지겨운 설명일 수 있는데요. 이것을 설명해야 저희 D21의 다음 목표에 대해서 여러분이 이해할 수 있을 것 같아서 설명을 드리고자 합니다. The research on this slide was developed by Ernst & Young. The research on this slide was developed by Ernst & Young. 어네스트 영이라는 컨설팅 회사에서 이 자료는 어니스트 영이라는 그 연구 회사가 이 자료에 대한 조사를 해주셨습니다. So what comes out of this data that we've compiled here with the Ernst & Young reports is that the most interesting group for us to go after is called the mass affluent. Some people call it the upper middle class. 저희가 가장 타겟으로 하고 있고 가장 흥미로운 고객층 중 하나가 두 번째 보시게 되면 매스 어플루언트라고 있는데요. 이것은 우리가 흔히 알고 있는 중산층이라 할 수 있습니다. This group of people around the world represent 310 million people that have $100,000 or more of investable assets. So that can be, they're already investing, they have a retirement plan, they have real estate, maybe they own some art. But this group has expressed an interest in investing over a digital device, a cell phone. They've expressed an interest in transparency in what they invest in, being a regulated company, as we will be. And they've expressed an interest in investing in alternative assets. 지금 이 중산층들은 전 세계적으로 3억 1천만 명에 이르고요. 이들이 투자할 수 있는 금액은 평균 10만 달러 이상이라고 할 수 있습니다. 이들은 이미 연금이나 다른 자산에 투자를 하고 있고요. 투자를 하는 데 있어서 주로 사용하는 것은 디지털 기기들, 그리고 투자를 하면서 이들이 가장 흥미를 가지는 것이 규제를 받고 있는 기업인가, 그리고 그 기업은 투명성이 있는가라는 것입니다. Now we think this is really important when you think about the product we're building because there's 310 million people that qualify for this type of investment, and those people represent $92 trillion of investable assets, far more than even what's considered high net worth individuals. 이들에게 있어서 상품에 대한 신뢰는 매우 중요합니다. 전 세계적으로 3억 1천만 명이라는 중산층이 약 92조 달러라는 투자 가능한 신자산을 가지고 있기 때문에 전 세계에 퍼져 있는 부유층보다도 더 중요한 타겟이라 할 수 있습니다. So while we have an ambitious plan to build a platform that attracts millions of users, the important thing behind any idea is the people who are developing it. 저희가 이 투자 플랫폼을 구축하는 데 있어서 야심찬 계획을 세울 수 있었던 것이 이러한 수억 명을 끌어들일 수 있는 잠재력이 있다고 믿었기 때문입니다. So just a little background, myself and the co-founder Nitin, we are the people who invented the crypto-link debit cards. These were the cards that were used by companies like Zappo and Wirex, BTCC, ANX. 일단 저희 그 창립 멤버에 대해서 설명을 드리고 싶습니다. 저를 포함해서 두 번째 있는 분이 니틴 아가와이신데요. 저와 이 분은 같이 암호화폐 연계 데비카드를 발명한
공동 반영가입니다. 그래서 이것이 지금 와이렉스라든지 여러 유수 기업들에 의해서 사용되고 있습니다. In this business that we started about 3.5 years ago, we opened over 1 million accounts for people who were selling crypto and loading it to their debit card in over 70 countries. 이 암호화폐 연계 데비카드는 70개국에서 발행돼서 약 100만 계정에서 사용이 되고 있습니다. And our third co-founder, Simon, who I'm standing in front of his head, Simon was the head of structured products at Deutsche Bank for around 15 years. And between the three of us, we've already ran 5 regulated financial services companies. 이제 마지막으로 보시는 저희 공동 창립 멤버가 사이먼 피어슨입니다. 이분은 도이치뱅크에서 투자 상품 이 관련 팀장으로 15년간 역임을 했습니다. 저희 3명 간의 공통점이 있다면 모두 규제된 금융 업계에서 일했다는 것입니다. So the point we want to make about our founding team is that it's not only good to have an idea, but you have to know how to build and scale a business. And in what we're going for, you have to understand how to run a regulated business. 지금 이 창립 멤버를 통해서 여러분께 이야기하고자 하는 것은 아이디어만 있다고 해서 창립을 할 수 있는 것은 아니고 비즈니스를 확장할 수 있는지 그리고 이것에 대해서 어떻게 규제를 받는 기업을 키울 수 있는지 이것에 대해서 충분히 알고 있는 사람들끼리 창업을 했다는 것 말씀드리고 싶습니다. We're not going to go through our whole team, but we think it's important to know that this is actually a real company. This is just a few of the people that we have on our team. And we have a mix of men and women and all different ethnicities that are working on this project. 저희 모든 팀에 대해서 설명하기는 시간이 조금 부족할 것 같고요. 여기서 말씀드리고 싶은 것은 우리가 실존하는 기업이라는 것, 그리고 남성, 여성 모두 합쳐서 매니지먼트 팀을 이루고 있는데 모두 각기 다른 다양한 분야에서 경험을 쌓으신 분입니다. Now, we are a very fortunate company. We came up with this idea and we got some of the biggest, most important people in industry. 저희 기업은 D21은 매우 행운이 가득한 기업이라고 생각합니다. 많은 아이디어를 세계의 유수한 자문단으로부터 얻을 수 있었고 많이 중요한 사람들과 저희는 함께하고 있기 때문입니다. Thank you. So, one of our big backers is Brock Pierce. Does anybody know about Brock Pierce? 여기 저희 자문단이 있는데요. 브록 피어스를 아시는 분? He's definitely one of the most influential and visionary people in the blockchain industry. He's the founder of Blockchain Capital, is the chairman of the Bitcoin Foundation, and one of the original founders of Tether and EOS. He is an advisor for us on this project, both directly and through his firm called DNA. The other person I want to call is Joey Garcia. Joey Garcia is probably the most important lawyer in all of Europe. He not only is he our lawyer, but he's an advisor, and he wrote the laws that exist in Gibraltar where we're applying for our license. 브록 피어스에 대해서 마저 말씀을 드리자면 사실 블록체인 산업에 있어서 영향력이 가장 크고 비전을 가진 분이라 할 수 있습니다. 이분은 직접적으로나 간접적으로 저희 프로젝트에 대해서 자문을 해주셨습니다. 두 번째 보시는 분은 조이 가르시아입니다. 저희에게 있어서 매우 중요한 변호사이자 자문가라 할 수 있습니다. We have many other important people as part of our advising team, and we're very proud that we have David and Mike from Decenture on our advising board as well. 많은 저희의 우수한 자문단이 있지만 그 중에서도 데이비드 디센트라에 있으신 이분을 함께 자문단을 모시게 될 저희의 영광이라고 생각합니다. If you research these people, I encourage you to go Google all of them. The thing that makes us most proud is that these are people who are behind some of the biggest projects that have existed in blockchain. They chose to back us because there's a real need to expand the investor base in this industry, and we're the company that's going to do it. 지금 이분들, 지금 여기 계신 분들 여러분 구글링을 해보시면 모두 보실 수 있는 사람들이고요. 지금 진행되고 있는 대규모 프로젝트에서 항상 뒤에서 자문을 제공하고 있는 사람들입니다. 이분들이야말로 실질적으로 필요한 투자 확장에 큰 도움을 제공하시는 분들이라 할 수 있습니다. So, a lot of companies make a lot of promises when they set out to build crypto companies.
said a lot of companies, when they start this process of building a crypto company, they make promises, but they don't deliver. 많은 이런 그 암호화폐 스타트업들이 시작하기 전에 여러 가지 약속을 대중들에게 하게 되는데 대부분 다들 그것을 성취하지도 못하고 끝내는 경우가 많이 있습니다. So we've just put a list of some of the things that we've accomplished which are key to us to deliver this product to the market. We raised funds from some of the most influential people in the industry that are our only equity backers. 일단 저희가 지금까지 어떠한 것들을 이루어냈는지 여러분들에게 설명을 해드리고 싶은데요. 먼저 보실 수 있는 것이 많은 영향력 있는 사람들로부터 시드 에쿼티를 레이즈했다는 것 보여드리고 싶습니다. We didn't just run into an ICO. We did extensive legal research in different jurisdictions around the world. And we actually have around a 60-page legal opinion clarifying that our product is a utility token. We had our smart contract audited before it was released by Hosho. 저희는 ICO와 전 세계적인 이 법적 관할 지역에서 연구를 진행해 왔고 유틸리티 토큰에 관해서는 법적 자문을 60페이지에 상당하는 자료로 만들 만큼 연구를 많이 해왔습니다. 그리고 스마트 컨트랙트에 대한 감사도 이미 끝낸 상황입니다. We've engaged under contract with some of the best exchanges in the world, and I can tell you that it's not easy as a new company to get exchanges to take you on credible ones. We've worked extensively on our UI UX design, and importantly in this section here, we said we're going to make investments in fiat viable. We've been able to get inward bank transfers in 18 countries, cash deposits in 100,000 locations, and debit cards in 28 countries, and we're just getting started. 일단 주 거래소에 대한 승인을 받는 것이 많이 어려운 작업인데 우리 그 작업도 이미 완료를 한 상태이고요. UI, UX 디자인도 끝낸 상태이며 법적 통화로 투자를 가능하게 하기 위해서 은행 내부 송금이 18개 이상 국가에서 이루어질 수 있도록 하는 작업을 이미 마친 상태입니다. 뿐만 아니라 현금 내부 디포짓이 10만 개 이상 지점에서 가능하도록 작업을 끝낸 상태입니다. And something we're proud of, we said we would deliver an education platform, and we've delivered it even before we went live with the investment app. 뿐만 아니라 지식 및 교육에 관한 어플에 대한 출시도 이미 마무리된 상태입니다. So what's next for us? The next thing that we're going to have a major announcement is we'll be getting our license. We've applied for a banking license, as I said, in Puerto Rico, but even more exciting, we just put an offer in to purchase a bank, so we're going to speed that up. And we're going to launch B21 Invest. We can't wait. There's a timeline that we're drawing, which is when we get our license, we will launch the app. So we're doing a development and a launch in parallel. 그럼 다음 향후 과제는 무엇일까요? 일단 라이센스 문제가 달려 있는데요. 일단 은행에 대한 허가를 저희는 받을 예정이고 또한 투자 상품, B21 투자 상품을 출시할 예정입니다. 그리고 이런 라이센스를 받게 되면 그 투자에 대한 어플에 대한 출시를 할 예정입니다. So why do I tell you these details about a roadmap? Because we think it's really important if we're building a product that people are going to use to invest and they're going to entrust their assets to us, it should be with a team who delivers on what they say they're going to do. 저희 로드맵, 그러니까 향후 과제에 대해서 여러분께 설명드리는 이유는 이것은 저희들의 상품이 투자를 하기 위해서 많은 대중들이 사용을 함으로써 신뢰를 얻는 것이 중요하기 때문에 로드맵에 대해서 설명을 드리는 것입니다. So quick, a little bit about our token. Our token, we did an extensive legal opinion, which I said a minute ago, but we think it's important. A lot of people don't do their homework. We did our homework first. We wanted to be a utility token for a reason. We want to be the first company that has a utility token and is also regulated. It doesn't really exist today. So we're going to be what we call a unicorn in our own right. We're going to be that first company that's regulated and has a proper utility token. 저희 유틸리티 토큰에 대해서 설명을 드리자면 이 유틸리티 토큰을 위해서 여러 가지 조사를 해왔고 전 세계 최초 규제를 받고 있는 유틸리티 토큰이라는 말씀 드리고 싶습니다.
So our token functions a lot like Binance. We use it as a reference because people understand it. It's used to settle fees on the platform. And we also use it for incentives. We've taken 10% of our total token supply and we reserved it for paying incentives to our users. So for example, if you consume the educational content, you'll earn B21 token. But we also reserve that for helping to manage our acquisition cost of customers. 저희 유틸리티 토큰의 기능은 바이낸스 토큰하고 매우 비슷하고요. 그래서 바이낸스 토큰에 대해서 한번 보시게 되면 저희랑 매우 유사하다는 것, 이 참고로 보시면 될 것 같습니다. 저희 플랫폼에서 여러 가지 피를 결제하는 데 저희 토큰이 사용되고 또한 커뮤니티에서 인센티브로 사용이 가능합니다. One of the most important things to understand about our token is how do we constrict the supply. 저희 유틸리티 토큰에 대해서 이해하는 데 중요한 부분이 이 서플라이에 대해서 저희가 어떻게 이 리스트릭트 하는지, 그러니까 규제를 하는지에 대해서 이해하는 것이 매우 중요합니다. So our platform is built on what is known as network effects. So every new user on the platform has to have B21 in order to pay their fees. But also, we have a free service and we have a premium service, and everybody's going to want our premium service because all the good features are there. In order to have our premium services, you have to stake tokens or you have to put tokens into your portfolio. 저희 유틸리티 토큰을 네트워크 효과에 비교해서 말씀드리고 싶은데요. 저희 플랫폼에서는 프리 서비스, 그러니까 무료 서비스도 있지만 프리미엄 서비스도 있습니다. 프리미엄 서비스에서는 여러 가지 좋은 기능이 있기 때문에 토큰을 가지게 되면 이 프리미엄 서비스를 받으실 수 있습니다. So to do some simple math, if we set the number of tokens to 100, and we have 1 million users, that means 100 million of our tokens out of a total supply of 250 which are being sold are going to be restricted into our premium account holders' accounts. 일단 100만 명이 이 토큰을 하나를 사용한다고 생각하면 100만 개의 토큰이 나가게 되는 것인데 이 토큰의 수는 한정이 되어 있기 때문에 그 남아있는 토큰에 대한 희소성이 생기게 됩니다. So our business model, every time we add a user, we reduce the amount of tokens that are traded on the secondary market. So we have an increase in demand and a decrease in supply. 그래서 저희 비즈니스 모델 중에 하나가 저희 투자자가 생길 때마다 이 서플라이, 즉 저희가 가지고 있는 토큰의 숫자가 줄어들게 되는 것이죠. 그러니까 디맨드가 늘어나게 되면 서플라이가 줄어들게 되는 것입니다. And a lot of people ask, well, where are you in your ICO process? And we're in private sale now. We have not started any form of public sale. And anybody who's interested in learning about how we're structuring the private sale, you can come up to myself or anybody on the Decentral team after the Q&A session, and we'll give you all the details. 많은 사람들이 저희 ICO 프로세스에 대해서 궁금해 하시는데요. 저희가 프라이빗 세일은 하고 있지만 퍼블릭 세일은 아직 하지 않고 있습니다. 이 더 자세한 사항에 대해서 배우고자 하시는 분은 디센트레에 문의를 하셔도 되고 Q&A 세션에서 질문에 대한 답을 해드리겠습니다. Does anybody know what that is on the top? 지금 이 왼쪽 위에 있는 사진을 알고 계시는 분, 여기가 어딘지 아시는 분 있나요? So geography lesson, that's the Rock of Gibraltar. 이게 지브롤터 B21이 위치하고 있는 지역의 사진인데요. Our office is about right here. We're in the World Trade Center, and it's the #1 address you can have in Gibraltar. But we are a Gibraltar-based company, and if you don't know what's happening in Gibraltar with legislation around cryptocurrencies, I would encourage you to look it up. It's the most advanced market in the world with regards to regulation, and we'll be one of the first companies to be licensed there. 일단 저희 사무실은 아까 이분이 집었던 그게 저희 사무실이고요. 그 건물이 월드 트레이드 센터이며 저희 회사 오피스는 그 안에 있습니다. 보시는 바와 같이 저희 회사는 지브롤터에 위치해 있고 이 지브롤터에 대한 배경을 약간 설명을 드리자면 이런 암호화폐 시장에 있어서 가장 선진화된 시장이라고 할 수 있습니다. 그리고 법적인 것이나 규제된 기업에 관해서도 이쪽이 가장 선진화된 시장이라 말씀드리고 싶습니다. So before we start the Q&A, I just want to recap.
We are tackling a huge problem in the industry. We are a team that's very qualified to achieve this. We have already the backing of some of the most impressive people in the industry that have accomplished great things, and they're supporting us because they believe that we are the ones who can solve these problems. 일단 Q&A 시간을 가지기 전에 한 가지 여러분께 말씀드리고자 하는 것이 있습니다. 지금 암호화폐 산업에 있어서는 여러 가지 큰 문제가 산재해 있다고 생각합니다. 하지만 B21은 이 문제를 해결할 만한 충분한 자질을 가지고 있는 회사이고, 그리고 많은 전 세계 영향력 있는 자문단들이 저희를 지원하고 있다는 사실입니다. And even though we're only 9 months into this journey, we are accomplishing really material things. We have our exchange relationships in place for execution and listing. We have our financial relationships in place for fiat movement of money. 지금 저희 회사 창립은 9개월 정도밖에 되지 않았지만 사실 거래소, 주 거래소와의 관계라든지 그 그리고 금융 관련해서 관계를 맺는다든지에 대해서 실질적인 성과를 많이 이루어냈다고 생각합니다. And we've said we're going to be a global company. And if you look at my airlines mile account, you probably believe that, because we as a team are traveling around the world. We're educating people like you about what we're doing, and we're making a strong commitment, especially to South Korea, with our partnership with Accenture. 저희 기업은 규제를 받고 있는 기업이라고 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 저희 회사의 모든 팀원들이 전 세계를 다니면서 지금 하고 있는 것처럼 암호화폐에 관한 지식을 함께 공유하고, 그리고 디센트레와 같은 마케팅 회사와 함께 관계를 구축함으로써 여러분에게 약속을 꼭 지키는 그러한 기업으로 성장하고 있습니다. And my closing comment is something I hope that gets you thinking or get you excited, is that somebody in the audience asked me, who do you compare yourself to? 마지막으로 제가 하고자 하는 것은, 제가 흥미로운 질문을 여기 계신 분들 중에 받았는데요. 누구와 우리를 비교할 수 있겠느냐라는 질문을 받았습니다. And my answer was that I think in a year and a half from now, Coinbase is going to look more like us and less than what they look like today. And that's because I think the future is not investing in Bitcoin or Ethereum, but it's investing in crypto assets. And I think that the companies who've done really well so far, like Coinbase, they're going to evolve to be like our vision is. They're going to have to evolve to be asset managers, and they're going to have to evolve to be regulated companies. 제 답을 드리자면 1년 반 전에 코인베이스라는 기업이 있었는데 그 기업과 비슷하다고 생각을 합니다. 사실 저희는 미래의 암호화폐에 투자하는 것이 아니라 암호 자산에 투자하는 기업이라 할 수 있습니다. 코인베이스가 아니라 자산관리 베이스로 하고 있으며, 저희가 이러한 것은 이전에 있었던 기업들과는 약간 다른 점이라고 할 수 있습니다. And my reference to Coinbase is that if we all could have had a chance to invest in Coinbase when they started, that would have been a great investment. And the future of crypto asset investing is what we're doing. It's asset management and being regulated, and there's an opportunity to get involved in this company in its early stages. 미래의 암호화폐에 투자하는 것뿐만 아니라 저희가 지금 하고 있는 것은 미래의 자산 관리도 함께 하고 있는 것이라고 생각합니다. 이것은 미래를 위해서 매우 가치 있는 작업이라고 생각합니다. So thank you all for listening. Now we're going to open it up to questions. 지금까지